A very good morning to all of you. Hope you all are fit and fine. Today we will do our English assignment number 4. Today we will do our English assignment number 4. But before starting our today's work, I would like to proceed with pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, our today's topic is sound of vowel E. बच्चे मैंने आपको वोवल्स करवाए थे ना. टोटल हमारे पास कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं. लेट्स रिपीट. ए, ई, आई, ओ, यू. हमारे पास टोटल 5 वोवल्स होते हैं ना. जो हमारा फर्स्ट वोवल होता है ए, उसकी साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं वो मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में कवर करवा दिए थे. आज हम जो हमारा सेकंड वोवल होता है ई, वोवल ई की साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं आज हमने वो वाले करने हैं. ठीक है बच्चे. सो अगेन आई एम रिपीटिंग वट अवर टुडेज टॉपिक इज साउंड ऑफ वोवल ई. Sound of vowel E. So, first one is P-E-N, pen. P-E-N, pen. Second one is T-E-N, ten. T-E-N, ten. Third one is H-E-N, hen. H-E-N, hen. Fourth one is R-E-D, red. R-E-D, red. Fifth one is B-E-D, bed. B-E-D, bed. Again I am repeating all of these words again with you. Now speak with me. First one is P-E-N, pen. Second one is T-E-N, ten. Third one is H-E-N, hen. Fourth one is R-E-D, red. Fifth one is B-E-D, bed. ओके, ये 5 वर्ड्स आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे लिखने हैं. एंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. नाउ इट्स टाइम टू रीड पेज नंबर 5. So open your English book. The name of the book is English for Juniors. I am repeating, the name of the book is English for Juniors. So open the page number 5. Okay. And our topic is sound of vowel A. लास्ट ईवी असाइनमेंट में हमने विद पिक्चर्स वाले सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे. आज हमने विदाउट पिक्चर्स वाले वर्ड कंप्लीट करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन वी विल कंप्लीट दिस कॉलम, देन दिस, देन वी विल कंप्लीट दिस, देन दिस एंड लास्ट वन इज दिस. ओके ओके, सो स्पीक विद मी. M-A-T, mat. M-A-T, mat. B-A-T, bat. B-A-T, bat. S-A-T, sat. S-A-T, sat. R-A-T, rat.
R-A-T rat, H-A-T hat, H-A-T hat. I am repeating this first column again. M-A-T mat, B-A-T bat, S-A-T sat, R-A-T rat, H-A-T hat. Now this one. Second column. M-A-N man, M-A-N man, C-A-N can, C-A-N can, R-A-N ran, R-A-N ran, B-A-N ban, B-A-N ban, P-A-N pan, P-A-N pan. Now again we will repeat this column. M-A-N man, C-A-N can, R-A-N ran, B-A-N ban, P-A-N pan. Now we will read third column. Okay, this one. B-A-double-L ball, B-A-double-L ball, T-A-double-L tall, T-A-double-L tall, W-A-double-L wall, W-A-double-L wall, C-A-double-L call, C-A-double-L call, F-A-double-L fall, F-A-double-L fall. Again we will repeat this column. B-A-double-L ball, T-A-double-L tall, W-A-double-L wall, C-A-double-L call, F-A-double-L fall. Now we will do this fourth column. M-A-P map, M-A-P map, R-A-P rap, R-A-P rap, S-A-P sap, S-A-P sap, G-A-P gap, G-A-P gap, L-A-P lap, L-A-P lap. Again we will repeat this fourth column. M-A-P map, R-A-P rap, S-A-P sap, G-A-P gap, L-A-P lap. Now this last column. B-A-D bat, B-A-D bat, D-A-D dat, D-A-D dat, L-A-D lat, L-A-D lat, H-A-D hat, H-A-D hat, M-A-D mat, M-A-D mat, P-A-D pad, P-A-D pad. Again we will repeat this last column. Speak with me. B-A-D bat, D-A-D dad, L-A-D lat, H-A-D hat, M-A-D mat, P-A-D pad. ओके, ये आपने घर पे भी अपनी मम्मा के साथ ये पेज रीड करना है. ओनली विदाउट पिक्चर्स वाले जो वर्ड्स है ना वोवल ए साउंड के, सिर्फ आपने वो वाले रिपीट करनी है. ओके, नाउ इट्स टाइम टू read English rhyme. So the name of the rhyme is Thank You God. Again I am repeating, the name of the rhyme is Thank You God. Thank you God. Let's speak with me. Thank you God. Thank you God for the world so sweet,
for the world so sweet. Thank you, God. Thank you, God, for the food we eat. For the food we eat. Thank you, God. Thank you, God, for the birds that sing. For the birds that sing. Thank you, God. Thank you, God, for everything. For everything. Let's repeat once again. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Okay, बच्चे, goodbye, take care.